Tunatoanga more than 30 liters. Mostly tunasemanga ni 30 liters. 30 liters. Yeah. 30 liters in a small urban setup. That is a lot of money because the last time I checked, goat milk was costing around 200 bob per liter. So you can do your calculation. It is just 30 times 200. Hello dear farmers and to everyone watching this episode. Welcome back to your favorite farming channel, Farming with the CEO, where we say farming is the way to go. As you can see today, I'm in a farm, in Mash Farm, somewhere in Nairobi. Nairobi is famous not for urban population, but I visited a farmer who is in Kahawa West, who decided that she can do goat farming for milk production. And before I introduce you to the guest, kindly make sure that you have subscribed and you have turned on the notification bell so that you can always be notified whenever I post a new video. And here I introduce you to the guest. Nataka ajiintroduce kwanza, tumjue, atujue anafanya nini. Okay, kwa majina naitwa Violet Macharia from Mash Farm. Ninafuga mbuzi za maziwa. Mbuzi, kuna kitu ingine iko kwa hii shamba? Kuna sungura. Tunafunga sungura aina mingi za sungura. Juu tunaongea kuhusu mbuzi leo. Umefanya hii kazi ya mbuzi kwa miaka ngapi? Nilianza 2017 na mbuzi wawili wa miezi 5 hadi sasa zimeongezeka. Kwa hivyo hiyo ni miaka 5. Ni miaka 5. What inspired you? Nini ili kupea motisha ukasema acha niweke mbuzi nisiweke ng'ombe ukaamua ni mbuzi tu? Nilionelea nifanye mbuzi juu nilikuwa nataka maziwa ya familia sana. Lakini the time niliweka mbuzi sasa ikabidi sasa nifike hapa niko. Naona mbuzi zingine ziko na marangi tofauti. Unaweza tuambia ni gani na gani ziko breeds zenye uko nazo kwa shamba lako? Niko na aina mbili za mbuzi. Niko na German Alpine na Sanen. Na zote ni ngapi mbuzi zako zote? Kwa saa hii niko na tuseme kitu 50 hivi. Mbuzi 50 zinatoshea kwa... Unaona shamba yako ni kidogo na tuko kwa town. Umewezaje kuzitosheleza zikatoshea mpaka kwa the small compound? Mkionelea venye ziko saa hii, ukiangalia kwa kila kwa kila cube hakuna mbuzi iko na pembe. Kwa hivyo ukiweka hata kama ile yenye iko na pembe unakata, ukikata inakuwa friendly kwa hizo zingine. Kwa hivyo inaweza kaa kwa chumba moja zikiwa more than hata 2 na zikuwe friendly pamoja. Naona umetumia type of structure venye umezijengea, naona imeinuka juu. Ni vitu gani mkulima anafaa kuconsider akijengea mbuzi zake? Mostly sana una consider ukiinua mbuzi chumba ya mbuzi kutoka chini, kuna zile wadudu wenye kama ticks, viroboto hazitapatana na mbuzi wako. Ukiinua measurement wanga tunafanya kama sasa hapa tunafanya 4x5. Ukifanya 4x5 unaweza kaa mbuzi 2 ama 3. Kuna mkulima anatazama kipindi leo anasema unalimia inanaba ina town. Okay. Majani inatoka wapi? Majani wanga tunaenda kwa farm. Kuna wengine wako na farm kama Naivasha hivi, tunachukua hiyo nyasi tunakuja sasa nayo tunalishia huku. Sasa unazifeed nyasi peke yake ama kuna vitu zingine? Kuna maize stock, silage. Tunatengeneza silage hivyo. Na after umefeed, because mpaka kwa mifugo zingine tunapeanga, tukizipea kitu kama silage, chakula hivi, tunajuanga production iko sawa ya maziwa. Mbuzi yako yenye inatoa maziwa mengi inafikisha lita ngapi? Kuna inatoanga lita 5 kwa siku. Lita 5 kwa siku? Mbuzi moja inaweza toa lita 5 kwa siku. I know there is a farmer who is watching this one, and ng'ombe yako kwa siku ndio inatoanga lita 5. Sasa umesikia kuna mbuzi inatoa lita 5 kwa siku. Give yourself a question mark and ask yourself, what are you not doing as a farmer so that you can be able to attain the higher milk production?
And the total maziwa kwa siku mbuzi zako zote unatoa kiwango inatoshanaje? Tunatoanga more than 30 liters. Mostly tunasemanga ni 30 liters. 30 liters. Yeah. 30 liters in a small urban setup. That is a lot of money, because the last time I checked, goat milk was costing around 200 bob per liter. So you can do your calculation. It is just 30 times 200. As I do my calculation, I guess that is around 6,000. 6,000 in an urban setup. I don't guess there is anyone who is earning 6,000 in a day. Most of the people are earning around 500 per day, 1,000. But for a farmer, that's why tunasemanga ukulima sio ushamba. Na kuna challenges zenye unapitia ukiwa mfungaji wa mbuzi kwa hiyo miaka 5 yenye umesema zimekusumbua sana? Mwanzo sikuwa najua kufeed. So ni kuanga na shida sana ya feeding. So ukijua management ya kufeed, production yako bado itaenda juu. The time sasa nilikuja kujua kufeed tena nikapata shida ingine ya mastitis. Mastitis. So hiyo ndio nilipata sasa, hiyo ikiwa challenge kubwa sana. Yeah. Na juu kuna mtu anajiuliza, juu nalisha mbuzi, kuna zile magonjwa zinakuanga lea sana na mbuzi. Ni kama gani zenye umepatana nazo? Ni kama hiyo ya mastitis sana. Na kini kama sasa umeona venye sasa tumezingira vizuri. Kwa hivyo upepo utapatana sana na pneumonia. Tumeinua juu tena utapatana na hiyo bado pneumonia. Afu nimeona kusafi kabisa, kwa hivyo magonjwa ni ngumu hata kupatana nazo. Ni ngumu sana. Ukifanya usafi kila siku. Kuna mtu anatazama na anaweza taka kuanza hii kazi ya kulisha mbuzi. Wewe kwako soko ya maziwa ya mbuzi iko ama iko? Maziwa iko, hata challenge yenye niko saa hii, demand iko haya sana kuliko venye na produce maziwa. Customers wanatoka karibu ama ni mbali? Kuna wa karibu na wengi sana ni wa mbali. Juu kama sasa wengine wamekosa calcium kwa miili yao, wengine unasikia wako na TB ndio wanakujia, wengine wako unasikia kuna wao wako na cancer, mostly sasa na diabetes ndio wanakujianga sana. So you have heard that customers wanatoka mbali, even from other places in Nairobi, at the other ends of Nairobi County, just to come to a place interior in an urban setup, just to come for milk. And I have gone through the farm na nimeona shamba ni kidogo, but what is happening inside, it is a gold mine. Ask yourself as a farmer, you have a piece of land back in the village, you can move to the village, decide I start dairy farming, goat farming, and you'll be selling your milk. Umesikia market ya maziwa sio shida. Umesema kuna zile challenges umepitia, hizo mambo kama ascites, ni umeweza kupigana nazo aje? Kama ya feeding nimeweza kujua juu nilikuwa na feed wet matter, lakini for now napeanga dry matter. Mastitis ni venye nilikuwa nachoka na achilia mbuzi. So ukiachilia mbuzi unaona umeacha maziwa ndani, so size nakamua yote inaisha. Kuna mtu anaweza taka kuanza hii kazi ya kulisha mbuzi, na anauliza the cost yenye ya kuanzia. Mtu anaanza na mbuzi moja, mbuzi 5, mbuzi 10, ama utamuelezeaje juu ume-experience hii kazi ya mbuzi for the last 5 years? Unaweza muelezeaje? Naweza ambia mtu akiwa mkulima lazima kuwe patient kwa kila kitu. Kwa hivyo anaweza anzia hata na mmoja. Hata nilianzia na 2, lakini ni venye ile niliambiwa chukua hata huyo. So nilikuwa nianzie na mmoja, but mahali nilienda nikaambiwa nichukue huyo mwingine. So naweza ambia mtu mwenye anataka kuanzisha anaweza weka hata mmoja na ikuwe na faida zaidi after few years. A journey of 1,000 miles starts just with one step. Okay. Umesikia, anza na mbuzi 1, 2, kunalingana na uwezo wako. Na usiangalie mahali huko. Hata kama uko kwa town na kuna space, tumia hiyo nafasi. Because agriculture pays. That one I'm sure about. Umesikia, she is earning 6,000. Who is making 6,000 outside? Mostly in an urban setup in Nairobi. Nairobi tunaijuanga iko na mashida na iko na
uzuri wake, but in a farming setup you can earn a lot of money. Utaambiaje vijana wadogo, mayouth wenye wako huku nje, mwenye anatazama hiki kipindi, mwenye anasema mimi maisha mimi nifika mwisho, si hakuna kazi, hakuna pesa, utamuelezeaje? Mimi nitamuelezea asiseme hakuna kazi. Nitamwambia ile tu kidogo ako nayo aweze kuutilize, aweze kuweka, hata kama hata naweza aanzie na kuku iende mbuzi. Na kuna mtu anaweza taka kukuja kutembea, akitaka kukujia mbuzi huku, wako na nafasi ya kutembea kwa farm? Wako nafasi ya kutembea huku kwa farm, na mostly tunapeananga contact number. Sasa anaweza piga hiyo namba, na ndio 0723502887. Sawa sawa, nashukuru sana. Nimefurahia kupata nafasi hii, because I never knew that people farm in Nairobi. I just knew that people farm in Nyeri, in Kiambu, in other places, in the rural areas, but nikiingia kwa gate, I never knew that there's a small setup has more than 50 goats. Ask yourself, why have you not ventured into agriculture? Ukulima inalipa. Thank you so much for tuning in and watching your favorite channel, Farming with the CEO. Tunasemanga where we say farming is the way to go. You have heard that usibague place yenye uko. You can use any place. You can even find, I saw a farm in Vika. A person is farming on a rooftop of a house. Sijui venye nitasema hapo, but I'll be visiting the farm soon. Make sure that, just always remember that agriculture pays. Don't forget to click on the subscription button. We are on our journey towards 10,000 subscribers. Let's make it happen before August. Thank you so much. Let's meet in the next episode.